помогла задержать нарушителя границы служебная собака. А теперь, ребята, я вас приглашаю к нам на заставу. Давайте посмотрим, как тренируют наших служебных собак. Собака – друг и помощник пограничника. Правильно обученная собака все понимает не то, что с полуслова, с одного жеста. Вообще у нас пограничников много друзей и юных, и взрослых. Недавно пионер Сережа Кравцов заметил в лесу двух неизвестных и быстро сообщил об этом на заставу. И опасные вражеские агенты были задержаны. Нам помогает весь народ. Зорко осматривает летчик, знакомый до мельчайших подробностей участок границы. Летчик-пограничник должен уметь вести самолет очень низко, чтобы заглянуть во враги и в любые трещины гор. Ничто не должно ускользнуть от его взгляда. Также надежно охраняются наши морские границы. Товарищ капитан, пограничный наряд в составе сержанта Косицына и рядового Карнаухова для службы по охране государственной границы подготовлен.
Вам приказываю выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Есть выступить на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик. Выполняйте приказ. Есть. Вот так мы и служим. Ни один нарушитель не пройдет. Test. Testing. I'm testing. Test, test, test. Hey, we're watching a Russian film that I got on eBay from the Ukraine, which is about our great military. Enjoy. So I'm having some problems, which is why I'm getting started a little bit late with this video capture device. It's being a little bit of a pain in the butt. So bear with me here. That should be right. Alright, I'm going to get rid of this loop that you probably are hearing right now. 1 second. Alright, I'm back. Tonight is a... Let me see if I can make myself appear. Hi. Hi, everybody. Hi, Dabney Craddox. I think I just saw that you guys joined in, so I'm waving hello. Anyways, so tonight we're watching films about things that I've pulled, which I haven't watched yet. Things that I've gotten on eBay recently. Variety of different subject matter, including some Russian films that I've been really wanting to watch. I have been kind of spending too much money on films from the Ukraine, educational films from the Ukraine. And in the past, I had one. It was a Russian dental hygiene film. It was awesome. So I have been looking and buying over a period of time other ones, but I just haven't had time to watch them. So we're going to watch some of them tonight. I was trying to come up with some way to use my smartphone to actually translate on the fly. And maybe if we get more inventive and I don't have as many problems with this transfer device, we'll give it a shot. What do you think? All right, we're going to get started. In case you didn't know, I am Skip Alzheimer of AV Geeks. AV Geeks, we collect old educational films and we show them to folks like you. And we have been showing them to folks like you for over 20 years. The new thing is that we have been doing it over the internet for the last 2 years, 3 years. And it's been a lot of fun. Technology-wise, it's nightmarish because it's film technology, which I don't know if you can see right there, is a telecity, which I'm going to start rewinding. Oh, see, stuff like that happens all the time. All the time. So, I have to set this up. You get to see me do this in real time. Make mistakes. No, nothing's caught on fire yet. Actually, I'm going to turn down this light a little bit too when I get this rewinding.
anyways, this is, 25,000 films and counting. We get new films all the time. Another thing that's happened is the folks at the Tennessee Archive of the Moving Image and Sound, or Archive of Moving Image and Sound, donated a bunch of films that are going bad, they're going to vinegar, and they were like, hey, do you want these before we throw these out? And I was like, yes. So they stink, but I want to kind of get a little bit more life out of them before they go away, so we're going to watch some of those tonight, which I have not seen. So there we go. Alright, so rewind. Turn down the lights a little. It's a little bit more delicate. I'm hearing a squeaking noise. I don't know what that's from. I'm sorry if it's a problem. Anyways, so some of the films we're going to watch tonight, definitely a pedestrian safety film with hippies. Maybe a Russian brainwash film. Maybe a film about soap. I don't know, that's what it says on the titles, but I haven't watched these, so I have no idea what we're about to watch. And that's kind of the beauty of this. This is what I truly enjoy doing, is seeing stuff, what it is, and you get to discover it at the same time. I'm going to transition as we go backwards, so I can set up the next film and not look at my face. So this is, we're running the film backwards. It's a nice Russian guy talking about how great the military is. I think this film is probably from the late 60s, early 70s, but it's shot in black and white for budget concerns. And it's kind of scratched, unfortunately. That makes me sad. I love when films are not scratched, but it's the nature of it. It means that somebody showed this a bunch or didn't know how to show it. So Russians were even less knowledgeable about how to run projectors as Americans. So, there you go. And like I said, I don't know what the name of that film was, or I didn't say this, but I did not really have a sense of what that film title was that we just watched. I can show you the title, and maybe some of you can, but it is in Russian, and I can't read Cyrillic, so no idea. This next film purports to be in English and is very stinky, but we are going to run with it. That's what we do. If you're commenting on what I'm saying, I can't read it because it's on another computer. I'm afraid that I'm going to tax this computer too much, so I run it on a different computer, which I read when I run the film. So I will comment in a second. All right, so this is Soap. Enjoy. So Carl sets the solution aside to cool while he adjusts the balance to weigh out the fat needed. He
uses about 7 times as much fat as he does sodium hydroxide. This is clean, waste kitchen fat that Carl collected at home. It should make good soap. The fat must be warmed before mixing the sodium hydroxide with it. A mixing temperature of about 100 degrees Fahrenheit gives good results. The flame quickly warms the fat. Then Carl begins to add the sodium hydroxide. It is the reaction between sodium hydroxide and fat that forms soap. What is the nature of this reaction? Let's consider this, a molecule of fat consisting of a glycerin part and an acid part. And let's consider these molecules of lye consisting of sodium parts and hydroxide parts. Now, when these molecules interact, the sodium parts of the lye molecules go with the acid part of the fat molecule. Parts of the lye molecules go with the glycerin part of the fat molecule. This reaction results in 3 molecules of soap and 1 molecule of glycerin. Fat plus lye gives soap plus glycerin. This process is called saponification. Saponification is what occurs when fat and lye react. In commercial soap making, the glycerin is usually removed. In about 10 minutes, or as soon as the mixture of sodium hydroxide and fat has a honey-like texture, it is ready to pour into a mold. This mixture should stand several days more before it is used, so that all of the fat and lye will react to form soap and glycerin. Carl's soap has been standing for more than a week, and he thinks it is ready to use. It has a fine texture and should have good cleansing qualities. But before Carl tries out his soap to see how well it will remove dirt, let's take a close look at hands we say are dirty. In a close view, the skin would look something like this. Notice the oil film on the skin and the dirt particles suspended in it. All right, so this is not the best film. And I see that the capture device crapped out. Tonight is not a very good technology night for me, and I apologize for that. I'm not quite sure what's going on here. Yeah, so a couple of things are going wrong here, and you know, this is AV Geeks, so you get to find out all the annoying stuff. One, the film itself was very shrunk. So what's happening is that the acetate is beginning to shrink, and so you're beginning to
I don't know if you saw, the film image was rolling. It's because the sprockets weren't meshing. Basically, what happens is the film gets really shrunk and it begins to twist. And where am I showing it to? Can you see it? Oh, right there. It begins to twist, and it has a really bad vinegar smell, and the perfs are not fitting on the little sprocketed wheels that move the film through a register where the frames are, so it's beginning to roll. And also, it was so shrunk that the sound head was not focused on the frame anymore. So it was the volume was very low. Then the technology, the new technology, a relatively new technology, crapped out. So we're talking 100 years of failure, technology failures, all at the same time. So it happens. So hopefully this will not continue to happen the rest of the night. So this is a great machine. It's a workhorse, but for situations like that, I have other machines that I use to scan this. So before this goes away, which it will eventually die soon, we scan it on another scanner, which can actually read the perf holes and doesn't use sprockets to do it. So there you go. So I haven't had a chance to look at your comments, so you're probably all saying things like, the sound's not on, and blah, blah, blah. Yeah, sorry. The way things are laid out, it's all the comments are in another room. So this one's called Pests or Plenty. Pests or Plenty. I was happy to see the other day another film collector did a little impromptu screening. He used, I think, a cell phone and just broadcast live on Facebook as he was watching films. So I'm happy to see it's happening. And maybe I just have to fall back to that because this, you know, as technology gets harder and harder, then it's like, well, maybe I just need to take all the cables out of the loop and just kind of roll with it. So this is Pests or Plenty. I don't think this is as bad as the last one, but we hopefully we'll see. All right, enjoy. Throughout America today, our agricultural land is truly a garden. Orchards lush with fruit. Fields and farmlands rich with the goodness of things to eat. A legacy for us to treasure, to build on. And we have built on it. We've made more progress in the last 3/4 of a century than did worldwide agriculture in its previous 7,000 years. Imagine. It's all happened within a single lifetime. And just look at it. Enough to make your mouth water, isn't it? Food. USA. Horn of Plenty. The wonderful world of food. Food coming to us from all parts of the country, to our very backyard. Wholesome food, quality food, food at reasonable prices, and food in quantity. Yes, lots of it. Feel that wind, it means there's a lot of rain coming with it. The advances of technology in agriculture have been so effective that now we can mass produce crops to feed our expanding population.
And in this dynamic age of ours, no longer are the things we eat limited by season or by geography. No, it hardly matters where we are. Our tables are well bestowed with the products of a big, wide country. American agriculture is many things. It is the fields of corn with their deep soils. Agriculture is the sun-drenched valleys of the salad bowl. But no matter where it may be, each field is different. Every farm and farmer, every orchard, all different. All producing something else in their own distinctive way. Still, we've been able to cope with the many profiles of our land. We've invented new practices, new techniques, new devices. We have the latest in harvesting equipment. We work with up-to-date packaging methods. The modern farmer and his bounty, his Garden of Eden. Ah, but is it? No, there's trouble in paradise. Trouble in many forms. A beautiful blossom, innocent, but really a deadly weed, a strangler, a killer, well named. Witchweed. And it is but one of 600 or so weeds competing with our growing crops. Then there's the nematode, visible only under the scrutiny of a microscope. It pierces the roots of our food plants and sucks their juices, potatoes, strawberries, many of the things we like to eat so much. No use squeezing these melons. Nematodes have beat us to it. Consider blight. In 1 year, this lethal fungus destroyed nearly half of our tomato crops along the Atlantic seaboard. But it is just one of at least 1,500 plant diseases that worry our agriculture. Take this hungry pest. This snail with no shell, the slug, destructive feeder of our leafy green vegetables. And consider insects. They are, without question, the most troublesome of our public enemies. The costliest. Several hundred kinds with their voracious appetites are especially destructive. Yes, these are our competitors. Who can compute their number? A number which skyrockets with every breath we take. And if we allow them to get out of control, an infestation can turn into a plague.
Man has always been so hounded by his natural enemies. But science has come through with important weapons. The development of plants that fight pests. Better methods of growing crops. Pest killers like insecticides and herbicides. The use of chemicals dates back to the ancient days of brimstone and common salt. But today, of course, our controls are more sophisticated. And they are under strict federal surveillance. For instance, all pesticides must be registered with the United States Department of Agriculture. This is required by law. The data which a pesticide manufacturer submits are carefully evaluated by specialists. Will the pesticide do the job? Is it safe for the user when directions are faithfully followed? What about crop residue? Here's where the Food and Drug Administration enters the scene. Residues are allowed only in specified amounts, safe ones. This is called legal tolerance. In establishing legal tolerance, the administration uses at least a 100-fold factor of safety. 100-fold. When a pesticide is found to be safe as well as useful, a residue tolerance is set, and labeling is accepted for registration. Full directions for the consumer must be spelled out on the label. If a warning is necessary, it must be conspicuous. The health of one and all is of utmost consideration. When it is followed to the letter, the label protects everyone's health. The fast-moving development of the modern pesticide since the middle 40s is one reason why American agriculture has been able to make such spectacular advances. Let's go back to weeds for a minute. When crops are in competition with weeds, quality suffers. Yields are considerably reduced. That's where the herbicide comes in. Without the chemical weed killer, some of our favorite items might easily be priced right out of the food market. Thus, we are constantly trying to tip the scales in our favor. And chemicals are not our only weapon. We have predatory insects. Scientists of the Department of Agriculture continue to search the world for such predators, friendly insects which instinctively prey upon harmful ones, those that do damage to our crops and our livestock. Now here is a case of natural luck, and agriculture scientists have taken advantage of it. The screwworm fly, parasite of livestock. The female we discovered mates only once in her life, so we proceeded to raise flies, sterilize them, and release them over a fly-infested area. Since each mating is ineffectual, the population of screwworm flies spirals down to zero. A unique achievement in man's effort to live with nature. Researchers in agriculture continue to explore and develop new techniques for keeping other pests in check, such as those that eventually grow resistant to insecticides. We are seeking ways to break down this barrier of immunity through new chemicals or by unlocking other secrets of nature. And so research is always at work to protect our food, our plenty, our people. At work to keep our abundance from slipping through our fingers.
to keep it flowing in quantity from farm to consumer and still remain the bargain that it is. Nowadays, we pay out less of our workaday dollar for food than we ever have before. That dollar buys us selection. It buys us quality, built-in maid service, convenience, and it buys us safety and assurance for our dinner table. American agriculture is a world leader. Food, USA. Good, plentiful, and safe. Yay, that kind of worked. Hooray! I love it when technology works. Doesn't happen all the time, but I'm gonna blame HDMI cable. That's what I'm gonna blame. I'm gonna blame. I had this one HDMI cable that I wasn't very happy with. It was too long. It wasn't sending a signal. And then I used this one, which I think I used last time, but it's very precariously stretched across. I would show you, but I would probably knock it out. So I'm just going to have to buy a longer HDMI cable. There you go. So yes, USDA, Department of Agriculture, had like a film motion picture unit. So there was a lot of films that they made. A lot of films. I have other ones in this made by them. One of my favorites is Among Your Souvenirs, which is basically about if your souvenirs when you're coming in and going through customs, you know, how they could carry parasites and bugs and different things that will wreak havoc with our ecosystem and our agricultural system. So it shows them burning a lot of little corn dolls and, you know, different things, and showing all these little mites and parasites. It's pretty great. So what? You said you wanted to watch another Russian film? Well, you're in luck. This is part 2 or 3 of the first film that I just showed, of the film I showed at the beginning, which again is something about the military and how great it is. But what's beautiful about it is there's this, if you don't speak Russian, there's this wonderful authoritarian narration and beautiful stock shots of Russian military stuff. Maybe this one's in better shape. There's some kind of at the beginning, which, let me see if I can transition over so you can kind of look at this. So we can see what this is. Maybe this is a leader lad. Let's see. Oh, it's like from a cartoon or something. I don't know what this is. This is the beginning of this film. So it's not really, it's kind of before the countdown leader. It's like, I don't even know what that is. Some guy or woman looking in a closet. It's a illustration or a cartoon or something. Oh, it is. It's animated. Well, and then the next thing starts. All right, so this is part 2 or 3 or maybe part 1. I mean, what I showed before was part 2. All right. This is that Russian film.
Enjoy. Капитан Славин воспитал много солдат, отличников политической подготовки. Я хочу рассказать вам, ребята, о том, как служат сегодня в армии пехотинцы, летчики, танкисты, моряки. Какое у них оружие, как они учатся с ним обращаться. Вы, наверное, уже догадались, что это воздушно-десантные войска. Они всегда появляются в тылу врага неожиданно, внезапно. Не только солдаты, танки, автомашины, орудия. Десантнику нужно быть не только смелым, но и сильным, чтобы не устать, и умелым, чтобы знать, как с оружием обращаться и как врага победить. Многие из вас думают, вот, мол, когда пойду в армию, тогда и совершу подвиг. Но ведь мало хотеть, нужно и суметь. А все ли вы занимаетесь по утрам физзарядкой? А много ли среди вас спортсменов? Быть сильными, ловкими вас научит армия. Но это не легкая учеба. И готовить себя к военной службе надо уже сейчас, в школе. Солдат должен уметь выстоять в любых испытаниях. Страшно? Еще бы не страшно. Но надо научиться побеждать свой страх. Настоящий солдат это умеет. Вот и этим солдатам, наверное, страшно уходить под воду. Зато представляете, как внезапно появятся они перед врагом. А застать противника врасплох – это уже половина победы. Многое должен уметь и знать солдат. В армии учатся все. Солдаты, офицеры и
даже генералы. Служба в армии требует больших знаний. Главное – изучить военную технику. Как говорят, на 5 с плюсом. Армия воспитывает настоящих людей, закаленных, дисциплинированных, знающих, преданных своей родине. Днем и ночью, на земле, в небе и на море, везде и всегда готовы мы отразить нападение врага. Посмотрите, ребята, на этот корабль на воздушной подушке. Он умеет передвигаться не только по воде, но и по земле. И по суше пройдет военный корабль, и танки по морю пройдут. Так мы учимся бить врага. Наша армия имеет самое современное оружие. Это и подводные лодки. Сверхзвуковые истребители, и, конечно, ракеты. Новое, мощное оружие, самое грозное для врагов. Ракетные войска, как и вся наша армия, готовы в любую минуту отразить нападение врага. Нигде не спрятаться ему от ответного сокрушительного удара. Первое, пуск. Слушай мою команду.
And just like that, it is. Wow, that was exciting. That was pretty exciting. If I do say so myself, it is a lot of images of training, some crazy gymnastics, calisthenics. Pretty great. Pretty great. Alright, so next film I'm going to watch. Rock and Roll Safety Patrol. You can see it. Rock and Roll Safety Patrol. This is an eBay purchase. Looks to be pretty great. Move this a little bit. It's not so bright, so severe. Excited. Safety films from the 70s, especially ones involving. I think this involves hippies, so pretty excited to see that. You know, it's just like when hippies somehow showed up on the Beverly Hillbillies, and Jethro became a hippie, and it was hilarious. You know, it was really this, you know, pop culture trying to respond to what counterculture is drumming up, and being utterly confused by it. And it's very funny. I'm sure it was infuriating, but by the time it made it to Beverly Hillbillies, it was probably already done. Probably already the real hippies were so sick of it that they moved on. It's just like when the Pillsbury Doughboys started rapping. It was like, you know what? That style of rap is done. Pillsbury Doughboys on a skateboard, and he's rapping. I do not have that on film. That would be great, but it was probably a video thing. I'm sure if you look on the internet, on the webs, YouTube, you'll find it. But yeah, so everybody, thanks for coming out. If you don't know who I am, I'm Skip Alzheimer. I collect old educational films and show them to folks like you. I do live screenings, mostly in Raleigh, North Carolina, and a lot of them at the Alamo Drafthouse, which is a new theater that just opened up. I'll be doing something on Thursday called AV Geeks Get Riffed Off, which is a lot of fun. And then it's basically showing Father's Day films, or films about fathers, as comedians watch and comment live on them. It's not something I normally do. I normally like to let a film run, and then we, you know, make quips about it afterwards. But this is for people that can't stand the oldie moldies that I show, and they need a little bit of augmentation, or I've always wanted to talk back, but they just don't seem to be clever enough. So we have hired comedians to do that. So that's at the Alamo Drafthouse. I also do shows at King's, at the Science Museum, Hunt Library, and then other places across the U.S. So what's great about doing these live streamings is that we get to actually share it with hundreds of people across the world live, and that's actually kind of fun because we're at the archive. I may or may not be wearing pants. Who knows? And I'm watching films, pulling them directly off the shelf and showing them. And we have different themes, and tonight's theme is films I haven't seen. I get a bunch of films. I think I just got like 40 films last week, and we've been going through them, digitizing them. These were films that some of them were pretty beat up or have serious shrunken vinegar problems. So we're going to digitize them and have hopefully a
able to give them a life before they have to be thrown away because they're unprojectable. And you might wonder, why am I sitting on so far on this side of the screen? And it's because there is a device like right here that if I touch it, it will stop streaming because of the cable issue. So anyways, so this next film is Rock and Roll Safety Patrol. Enjoy. Rock and roll with the safety patrol. Obey the rules when you leave school. Rock and roll with the safety patrol. Use your head and keep your cool. Rock. Hey, Rollo, will you dig that? Dig? Sure, Rocky. Yeah, you got a shovel? Dummy, I don't mean that kind of dig. I mean, look over there. Yeah, Rock. That's called the safety patrol. They do good. You call that good? Rollo, that is bad, man. Bad. Yeah, Dad. That is really bad. Yeah. How is it bad? Don't they keep the kids from getting hurt? Sure, it saves their lives, but look what they lose. Freedom! Right. They lose freedom. Yeah, how, Rock? You see what that safety patrol kid is doing? He is like telling them what to do. Oh, yeah. What's wrong with that? Man, he is like making those boys and girls cross when he says. That is taking away their freedom. But, Rock, if they don't follow the safety patrol rules, they could get, like, lumped. No way, man! Drivers always stop for kids. But suppose they don't see them. Don't confuse me, Dad. What we've got to do is help those boys and girls to be free, man. Free! Right, man. Free. Yeah, how are we gonna do it? Easy. We'll talk to them. We'll tell them to forget the safety patrol. We can't do that, Rock. Kids are too smart. Oh, yeah? If I can get just one to do it our way, the others will follow. Well, I don't think we can get even one. Want to bet? Come on, I'll show you. Let's split. Split? Okay, Rock. Not like that, dummy. I mean, let's blow. No, blow.
There's what I've been looking for. You've been looking for a curb? No, dummy. Look over there. It's a long block, and she's got to cross the street. What would you do? That's easy, Rock. I'd go down to the corner where there's a safety patrol. No, dummy. You can cross where you want to cross, in the middle of the block. Yeah, in the middle of the block. But, yeah, how can we get her to do that? She looks too smart. I'll soon find out. Mary! Mary! Cross the street here, Mary. You don't want to walk all the way to the corner. Come on, Mary. It's plenty safe. She's getting away, Rock. She can't do that. Come on, Rollo. Wait, Rock. Come on. Okay, Rock. Are you hurt? No, I'm not hurt. I'm Rollo. No, dummy. I mean, forget it. Let's go find somebody else to help. Okay, Rock, but let's find a dumb one this time. One who doesn't believe in safety rules. Rock, are you there? Yeah, Rollo. But look over there at those two boys. Watch this. I bet I can get that one boy to listen to me. Hey, you! Billy! You're bigger than that safety patrol. Go ahead. Walk right past her. Be free, man. Free! Hey, kid. Punch your friend and run. Only watch out for cars. Don't tell him that, dummy. You want him to start thinking? Thinking? About what? Well, look at those boys. They know they shouldn't be horsing around. Even if they don't hurt themselves, they could bump one of the other kids into the street. Hey, look, Rocky. Here comes an adult. He's free, isn't he? He'll walk right past the patrol. Yeah, then everybody'll do it. I don't get it, Rock. He's waiting. Yeah. What kind of an example is that? Now everybody'll obey the safety patrol. Just like they're supposed to, huh, Rock? You know your trouble, Rollo? You've got a lot of stupidity. I have? Gee, thanks, Rock. Oh, forget it. Say, Rock, I don't think we're going to find even one boy or girl who'll do what we say. There's gotta be a place where somebody'll listen to us. Come on. There's what we've been looking for. Yep, there it is. Yeah, what is it? The safety patrol working with a police officer. Now, the way I figure it, if we can get that officer to leave, the safety patrol will be on his own. Well, what if he is? He knows the rules. Now, look how he stays 1 foot back from the curb to be safe from cars.
talking is making me sick. You want me to sing it? Kool-Aid. Now go down there and get that officer to leave. I'll take care of the rest. Okay, Rock. Yeah, how? Have I got to think of everything, Rolo? Use your head. Right on. So long, Rock. Hey, look, man. The policeman is gone. Now is your chance to show who's the boss. Walk right out there in the middle of the street. Come on, kid. Be a big man. Yeah, what happened, Rock? Didn't he want to be free? Ah, these smart kids. I gave him some great advice and he wouldn't listen. Why don't we give up, Rock? Give up? Oh, no. We've just got to find that one boy or girl. Say, how'd you make that big noise? You told me. I did. How? You said to use your head, so I did. Don't do that. Anyway, I've got another idea. Come on. Never take more than 3 steps out into the street. And stay 1 step back when you are on the curb. Are there any questions? Rick. How long do we stay at our post after school? Yeah, gee, Rocky, what's this place? A class for new Safety Patrol members. I'll bet we can talk them all into quitting. And with no Safety Patrol, you know what'll happen. Yeah, you what? Everybody'll be free to do anything they want. What if what they want is to follow the rules? Boy, you sure think funny. Listen to me, all of you. You know what you'll have to do if you're Safety Patrol members? You'll have to be responsible for the safety of a lot of boys and girls. And some of them might give you a bad time. Have a safety patrol on every corner, so what good does it do for you to work near school if a couple of blocks away there isn't any patrol? But, Rock, the patrol supervisor knows the problem crossings. Some corners have walk and don't walk signals. That means the kids don't even have to pay attention to you. Yes, they do, Rock. The Safety Patrol works with the signals. Sometimes parents don't think, and they'll do dumb things. Like stopping right in front of you. And you never take more than 3 steps out because sometimes drivers are very inconsiderate. Sometimes members of the Safety Patrol are given the special award by the school or community. Dummy, we don't want to tell them that most boys and girls like the Safety Patrol and obey the rules.
I thought you said not to tell them that. Right. Don't tell them. But you just did. I did? Oh, we blew it again. Somewhere out there are boys and girls who don't believe that safety rules are for their own good. I just know at least one of them would listen to us if we got rid of the safety patrol. Yeah, but how can we do that? I'll make it rain. Then the safety patrol will go home and the kids can forget the rules. I don't know, Rock. I think... Don't think. Come on, let's bug out. Bug out? Okay, Rock. I might have known it wouldn't work. The safety patrol is even on the job in the rain. No wonder everybody likes them. Right, Rollo? Rollo? Where are you, Rollo? You're over here, Rock. I like the safety patrol too, Rock. Huh. One of us sure is stupid. That was outrageous. Unbelievable. I am really quite pleased with that film. That was so weird and so wrong. And I mean, the premise is just glorious. Holy cow. Oh my God, it's so great. The premise being that there's these two magical hippies, of which one is very stupid, and you know, it's kind of a mice and men situation. And one of them feels bad that children don't have freedom because of the safety patrol. That's so good. Well worth what I paid for it, which wasn't a lot, but holy cow, that was glorious. That was, I can't remember how much I paid for it. I don't think it was a lot, though. I don't think anybody outbid me on it. So Higgins, Alfred Higgins Productions, they did a lot of AAA films, educational films in the 70s. I feel like they did The Day the Bicycles Disappeared. They did The Talking Car, both versions. There's a 50s version and there's a 60s version. And then in the late 70s and 80s, they started doing these two characters, which were very similar to these hippies. And I want to say it was Harv and Marv, and they learned all these different things about hygiene and manners, and it was the same type of thing where you had these two characters. The animated character was commenting on live stuff that they were watching, and it was horrible. I mean, the animation was really bad. And Harv and Marv were just, I don't know if they were hobos or just kind of, I can't remember their deal, but I watched a couple of their films and I was like, man, these are horrible. And so I have several in my collection, and I don't think I've watched all of them because they grate on me pretty bad. And that means a lot. I mean, I have a pretty high tolerance in educational films, and that series with those characters just ugh. But you know, if you made them hippies instead of hobos,
and you know, you had them trying to get kids to get killed in traffic pedestrian situations, then that ups the ante. This film doesn't have any leader on it, and it's written on it a 4-letter word. So I don't know what this is, but I'm excited to see what it is. It was kind of in a stack of films, and I didn't know what they were. And that happens. Sometimes we get films in, and they get moved around, and they get mislocated, and I'm looking at what the film is without leader. So the beginning has been snipped on this, so we don't really have any information. And it might not even be that title. It might be something else. So here we go. We can find out. So until I know otherwise, I'm going to call it a 4-letter word, because that's what it says on the can. Oh, there's a title right there. It says 4-letter word. I don't know if you can see back there. 4-letter word. All right. I hope you guys are enjoying this as much as I have, or I am, as this is a way for us to go through our collection and we get to see films for the first time. I have a feeling that Rock and Roll Safety Patrol will probably show up on a Riff Tracks or a Mystery Science Theater at some point. Just because I know. It seems to be up their alley. So you guys got to see it first. All right, enjoy. My name is Bill Shallard, and I'm speaking to you from a different angle. Now, you'd be absolutely right if you slanted. And I know you'll be uncomfortable if you have to watch this picture much longer leaning to one side. So, straighten me out. Thank you. This picture is about bias, a slant or leaning in the way we think. I don't know, things are pretty bad. Like you watch the news every day, things get, I don't know, things there. It's a man's world. Well, it seems like that all the friends I grew up with have dropped out. I think a woman's place is in the home. Men have found, I think, their ideal in Playboy magazine. And all that is, really, is retouched pictures. I can't compete with that sort of thing. I like to do things in my own way. And if you have a woman in the organization, then you've got to explain everything to them and draw a picture for them. Well, who listens to me? I don't know, everything seems to be crazy. You know what I mean? You know, they feel they're just beating their head against the wall. Well, a man understands. You don't have to explain it to him. You tell him and he knows right away. But a woman just doesn't function that way. Only into themselves, I think, men are. That's it. That's the word, the establishment. People are really something, aren't they? They're all different, and they all have their own ideas. And speaking for myself, it all seems pretty familiar. How about you? Anyone here remind you of someone you know? Could be. I guess if you talk to a psychologist, he might tell... Speaking of bias, she or he might tell you that the way these people feel about everybody else has a lot to do with the way they feel about themselves. How do you feel about yourself? How do you see yourself? Are you a girl, a boy, a man, woman, young, old? You've seen your own photographs, and you see yourself in the mirror, but I mean something more than that. How do you see yourself as a person, the entire you? What's called your self-image, and how do you feel about that self-image? Because that's what colors your attitudes toward everyone and everything. It makes you express your feelings in your own special way. Everybody wants to be a winner. Why not? Look what you get. Status, prestige, approval, maybe money, and self-esteem. Everyone loves a winner, including the winner. And with everything else he gets, a winner has a chance of becoming famous.
On the other hand, people laugh at failure, and we hate being ridiculed. Failure to most of us means not quite smart enough. We fear failure, and so we're not educated in how to fail. And that's too bad, because we all fail sometimes. Instead of accepting our failures and viewing them as a learning process toward success, our bias against any failure can make us risk everything, including our own neck. Where do your ideas about yourself and other people come from? This self-image I mentioned before doesn't happen just like that. It develops as we grow up, and it keeps changing all through our lives. When we're children, for instance, things happen to us that shape our attitudes and the way we feel about ourselves and everyone around us. I never cried in my life. I was a man. I faced up to things. Get that animal out of the house. It's disgusting. When our friends come over, I don't want you hanging around. Someday you'll get married, and your husband will take care of all those things. Mechanical engineering? Are you kidding? So bias and prejudice begin before we're able to think for ourselves. And in one way or another, whether we like it or not, we're all prejudiced. Conventions can be lonely for a man away from home. Len is about to have an experience like so many others in his life. And taking a break at the same affair is immediately receptive to Len's self-introduction. Ordinarily, she'd be more guarded, but she's lonely too. And after all, quick acquaintances aren't unusual at conventions. Anne and Len find they know many of the same people, share similar ideas, and have strong enthusiasm for the organization that's brought them to this gathering. Aside from all this, Anne is exceptionally attractive, and for Len, unattached, a prospect that might blossom into something more than a temporary relationship. He suggests they go to a nearby restaurant for lunch. Who says men have to be taller than women? Why should it matter? Why does it make a difference who's taller? Is it bias or what? Now, I know it's hard to believe, but most of us are biased against ourselves. For instance, there are always other people who we think are more attractive than we are, and they have a better chance at everything. Anyway, we learn very early that the attractive people are given the breaks a lot more often than the plain ones. And it's a sad fact of life that the not-so-beautiful, who may be more knowledgeable or gifted, have to try harder. The pretty ones just breeze through on their looks and personality. The Constitution says that all men are created equal. But if you happen to be part of a minority, or if you're short, or if you're unattractive, how equal do you feel? But what's pretty? What's ugly? Who made this decision for us? Who perpetuates it? And why? And at this hour of the morning, you can spark up that old appetite with a delicious bowl full of crisp and... Be a more alluring you with the fragrance of hirsute. Tonight, at the first touch, you will know there is something more. Money to do the kitchen over. Now you can consolidate all your monthly payments into one convenient, easy-to-pay loan. Why deprive yourself of something you can have now? Prejudices are built right into our society. Every day, mass media tell us how we should feel, what we should think, what we should do, what we should be. We don't even know what's happening to us, but we're influenced by all this input, and it affects our relationships with everybody else. Arrangement for a better life. Do you have preconceptions about people you don't know? Do you make snap judgments? Do you love some faces and hate others? Or maybe, do you feel you can talk to somebody for a couple of minutes and just know somehow whether you like them or not? If you do all these things, you don't have to feel guilty. You're like almost everybody else. What you're doing is thinking in stereotype. You're forming an opinion that has no basis in fact. Stereotypes reinforce the opinions we already have, and they're hard to get rid of.
Okay, that's one way of looking at these people. Now here's the same group of people with a different set of labels. If you can't imagine some of these people having these qualities, we're proving our point. You're thinking in stereotype. Let's face it, you're condemning these people to the first set of labels from their photographs. Of course, stereotyping can be more than just the quick judgments of things and people. The stereotyped way that some men think of women, for instance, affects the quality of their lives. To them, women can never be considered equals, and so they're tolerated. Women don't really have I don't think, a grasp of, for instance, the business world and the way things are done. I know I personally would never really feel confident that first of all, women are emotional, and if you have major decisions to make, you don't want that emotional element in it. That guy's not kidding. He really believes that baloney. But women who are the victims of this kind of character can learn to cope, retaliate, or maybe even change some attitudes. Burned, I can't eat this. Well, I guess it got a little overcooked. Oh, here, take mine. It's not quite. No, I don't want yours and I don't want mine. I don't like burned food. And I'm sick and tired of this whole business. I haven't had a good meal since you went back to school. You know, I work hard all day. When I come home, I'm hungry and tired. And I'm entitled to some decent cooking. I won't feed this to a dog. I had an exam this afternoon. I can't go to school and come home and be a gourmet cook. I'm not asking for a gourmet cook, just a cook. You know, I ate better than this when I lived in a room by myself. Honey, I don't ask for much, but everything is going to pieces. I mean, you don't pay the grocery bills, you don't iron my shirts. I couldn't even find a clean pair of socks this morning. Nothing is getting done. Nothing is getting done since you went back to school. But I gotta tell you this, as long as you're my wife, I come first. I'm not blaming you. But let's face it, women are not cut out to handle two jobs at once. You never should have started this whole business. It's ridiculous. Now, when we got married, I'm the husband, you're the wife. How'd you like to have Sue Gardner's problem? She wants to grow and make something of herself, but her husband doesn't want any change. He's got a picture of how he wants his wife to be, and his wife isn't conforming. Do you think they can resolve their differences intelligently? Ever since Pete can remember, he wanted to be a printer. In grade school, he was in charge of the school paper, and this is his first job in a professional print shop. Mr. Lawson, Pete's boss, doesn't know how hard Pete's trying. Now, if it were true that wisdom always comes with age, Mr. Lawson wouldn't have the troubles he has. Seems like life gets harder and harder as he gets older. What's this? When have you seen work like this? We're not running an underground newspaper here. Hey, what are you getting so excited for? That looks great. That's great. What are you, Mr. Experience? I've been in the printing business for 40 years now. You're going to tell me what's great? Oh, I know what you kids can produce. Your artwork, it's garbage. Your whole generation is garbage. Lazy, that's what you are, the whole bunch of you. You've got no talent. All you're looking for is a handout. Why, when I was your age, if I'd have put in something like this, I would have been fired. I think it looks good like this. I think it's got class, and I think it looks better in green. You think nothing. You don't tell me how to run my business. If I tell you to run it in black, you run it in black. I'm not taking advice from young folks. Oh, come on, get off my back. That line doesn't work anymore. Well, why don't you look around and see what's happened to the world, huh? You've been locked up in this place so long, you're all dried up. Things have changed. Oh, things have changed, all right, for lousy, for cheap and sloppy. Look at the way you dress, and your music,
And that heap you got parked out there, you call that a car? If that's your idea of a change, we're in for trouble. Oh, come I can on. just imagine what this country would be like with folks like you running it. Come on, old man, you are senile. And you belong in a cage. That's where you belong. I can get a monkey for half of what I pay you. Now you get your stuff and you get out. You're fired. Okay, so Mr. Lawson doesn't like Pete's work, and maybe he has good reason. But he's unyielding. He won't accept change. Sure, it's hard to change when you're older, but not impossible. Mr. Lawson was forced into a hasty decision both because of his bias against you and because of Pete's unfortunate choice of words. He could have avoided being fired, but he's as bad as his boss. He can't cope with people who are conservative, inflexible, or old. Sue Gardner, on the other hand, has a relationship with her husband that isn't so easily broken. You know what I think, Robert? You resent me. I am not a servant. My education happens to be very important to me. I want to be more than a housewife. Look, please don't try and fit me into your little picture of what you think I should be like, because I'm not like that. I have got to be myself. I mean, all right, maybe I am trying to do too much. But if we could just sit down and talk about things that need to be changed around here, make a list. If we share some of the responsibilities, maybe things would get better. Just think about it. What am I supposed to do? I'm working all day. When have I got time? All right, maybe I could do some of the shopping before I come home. How about that? Okay? Okay. By keeping to the real issues, by being objective rather than emotional, Sue turned her husband's biased views into constructive discussion. Robert just might change his irrationality by virtue of his wife's honest expression of her feelings. How does Pete handle his predicament? It's a stinking job anyway. I hate that old man. He's got something rotten to say about every kid. I know why he hired me, because he couldn't find anyone who would work for him cheaper. Why should I make money for him? I'm gonna be fired. It's gonna be for something good. Pete was trapped by Mr. Lawson's problems. I suppose he had a right to be angry with the old man, but he and Mr. Lawson both lost out, and Pete's frustration and anger exploded into a pointless act of destruction. People talk about a generation gap, and there may or may not be one. It just depends on who you're talking to. Hi. Do you mind if I ask you a few questions? Is this going to be on TV? Maybe. What I want to know is, if I were to ask you your opinion of older people, what would be the first thing that comes to your mind? Well, older people are always telling us, what to do, but look how they're always messing things up. Are you going to vote this year? I'll be able to vote this year, but I probably won't. I don't think I'll vote. Politicians don't know anything about our problems. Yeah, both sides just say the same thing anyway. Everybody asks us to do things, but nobody really cares. They ask us what we think, but when we answer, they're not really listening. Well, I don't think my parents know me at all, really. They think our generation is awful, but I bet they weren't any different. Or they just didn't talk about it. I don't think either side is going to change. Older people are just going to have to be tolerated. The truth is, when you get old, nobody cares anymore. You slow down and the world has no time to wait for you. Even your own children have no time. You find you're only comfortable with people like yourself who have the same problems you have. You try to keep busy. Cards, checkers, chess, whatever. From young people, you get nothing. Isn't it they hate us? But it's always been the same. We're burdens on them they don't want to carry. They don't know that they'll snap their fingers and tomorrow they'll be like we are. Everybody figures someday he'll be old, but that's a long time from now. They don't realize how fast it all happens.
practicing of discrimination is a lot more damaging than prejudice because it takes the idea of prejudice and transforms it into action. Action that deprives many people of jobs, housing, and education. Opportunities for minorities are still limited. They're given less skilled, lower-paying jobs because they had been denied equal educational facilities. And the bias still carries over, closing many doors to management and policy-making positions. Women are excluded from many occupations, and there's widespread discrimination against the old, the poor, and the handicapped. If it's bad to discriminate against certain people or ideas, why do we take so long to get rid of it? Lots of reasons. Our biases make us resist anything that threatens to change our lives. We may be afraid of losing our job. Men are afraid of losing their masculine domination. Older people fear the drastic change represented by the dress, music, and mores of young people. They feel threatened. The young are intolerant of their parents and older people's clinging to the past. They resent authority. They want to establish their own lifestyle. The short and tall feel uncomfortable with each other. People who think they're unattractive are afraid of rejection. And reflecting these fears and biases, and what we've come to accept as human characteristics, many advertisers find a receptive soft spot in presenting their messages. While we can't always get rid of prejudice, there are ways to fight discrimination. We should learn to recognize it and speak out against it. It takes time and energy, but people can change unfair laws and practices. We can pressure our lawmakers. But we begin by taking a good look at ourselves. We're all prejudiced, even about ideas do you have about yourself. Are you what you want to be? Or are you locked into somebody else's picture of what you should be? Are you prepared to examine the way you think and feel? Do you personally know people of different ethnic groups? Are you comfortable with those who are opposite or different? Are you prepared to make some changes? Well, I really think as far as bias is concerned, love and consideration is really the answer. I wish it were that simple. But the problem of bias has many sides and a lot of faces. You got a mirror? Take a look. Have you got any problems? Ah, she's a stupid blonde. He's real cute, but he's short. He's awfully good, but he's an old guy. This is a job for a woman. How old are you anyway? Me? Biased? Oh. Nice. That one was pretty great. I'm gonna pull it through so I can kind of see the. Hold on, what's going on? So I can see maybe. Just says public schools. I don't know who made this film. I have no idea. Oh. That's great. Big fan. William Shallot, of course. TV's dad. He shows up in a lot of films as TV's dad.
see who actually did this film? No idea. Jack and Roz Lieberman. Yeah, Bill Shallot. Somebody pointed out that is Patty Duke's dad. Yes, that's correct. All right. So, what time is it? 9:37. All right. So this is where I let you guys vote. We have choice. Well, hold on. Let me find it. And I want you to write in the comments. And when I'm done talking, I'm going to go count the comments and see which wins. So we have choice. One is a film that I've been wanting to watch for quite a while, which is called Your Brain is the Target. It's a long Russian film. And so, you know, Russian film, Your Brain is the Target. It's in Russian, and it's about propaganda. So I have an American propaganda film about Russian propaganda. So this is a Russian propaganda film, hopefully about American propaganda. So I have no idea. I haven't watched it. It had been rewound incorrectly on the reel, so I had to fix it today. So I haven't had a chance to watch it, and I've had it for a couple of months. I really want to see it. So there's Your Brain is the Target, completely in Russian, although there might be some English, I don't know. Or a shorter film called Big Business. Big Business. And I think this one is in okay shape. Yeah, it's actually, yeah, it smells pretty good. I don't know, we'll see. So, alright, you got a choice. Two choices. So, it is the Russian film, propaganda film, which is probably close to 45 minutes in length. It's all in Russian. It's called Your Brain is the Target. Or this English film called Big Business. So I want you to mark in the comments now. And while you do that, what I'm going to do is, and I'll have to tally both on YouTube and on the Internet Archive. I'm sorry, YouTube and Facebook. My brain. And tally which wins. Right here, if you like what you saw tonight and you want to encourage this behavior, patreon.com, www.patreon.com/AVGeeks. That's a great place to donate to the cause. It's kind of like a subscription tip jar. You can donate a little bit over a period of time, and that money goes towards buying films on eBay, goes towards upgrading equipment. It's going to go towards buying a longer HDMI cable that won't place me in some sort of weird predicament here where I'm kind of balanced, trying not to touch it. And stuff like that. I very much appreciate showing films like this to folks like you. Other ways you can support AV Geeks is you can go to our website and buy stuff. Our website was recently hacked thanks to Bluehost's fault, I think. Bluehost hosts our site, and I really am getting sicker and sicker of them. And it's basically because WordPress is becoming such a target. So this gave me an opportunity to go in and upgrade stuff. So if you go to www.avgeeks.com, it should come up okay. It might still bring up the hack stuff. I'm trying to clean all that out. But give me a chance to go through and reformat stuff and slowly trying to come up with a new way to sell DVDs versus paying somebody else to do it. So anyways, that's a way to do it. Or you can go to YouTube and watch other films. We have advertising on there that makes us a little bit of change. That again buys more stuff for us to show you. Okay, so I'm gonna go
feel bad with kind of dark air here. What should I do? I don't know. Alright, I'm going to let you think about this cover as I... You can't even see it. Can't even see it. I don't think this is going to work. If I had a way to position this, this is a tape somebody gave me. I was super excited to watch it, and then I realized it was a blank tape of Little Britain season 1, which is okay in its own right. But maybe, hold on, let me do this. Somebody donated a bunch of tapes to me, and then I donated them to Found Footage Festival guys. So here's a parent's guide for Stranger Danger, featuring 2 noted celebrities, Cindy Williams and Dr. Laura Schlesinger. So watch that while I count stuff up. Somebody said that the Brain is a Target YouTube thing it's actually on YouTube with subtitles. But I'm going to watch it anyways because you guys want to watch it. So, we're going to watch it. All right. Awesome. What is going on? It's so heavy. It's has to be threaded a certain way. So back it up just a little bit. All right, this is exciting. All right. Brain is the target. Russian. Это фильм о заговоре. О заговоре против каждого из нас. Против тебя. И против вас. Против каждого из них. В заговоре, масштабы которого угрожающе растут. Это фильм о заговоре против разума. Этот электронный прибор – оружие размером не больше, чем карманный компьютер. Конечно, вам интересно посмотреть, как им пользоваться. Сейчас я вам покажу. Дотроньтесь до буяна, вот так. Импульс подавит нервную систему.
Достаточно нескольких мгновений, чтобы вызвать дезориентацию, потерю равновесия, помутнение сознания. Нет, этот человек не погибнет. Все это временно. Шок. А теперь давайте вместе поучимся, как пользоваться этой штукой. Почувствуем хоть на мгновение ее на себе. О, очень хорошая штучка. Мы разрабатываем такие средства, которые способны контролировать всякий бунтующий сброд. Мы можем успокоить, держать, вызвать шок, вывести из равновесия, ошеломить, привести в уныние, временно ослепить всех, кем полиции нужно соответствующим образом управлять. Джеймс Шейер, конгрессмен от штата Нью-Йорк. Да. Всегда, когда большим деньгам не спится из-за грозящих кризисов, не до демократии. Но заметим, насилие не может обойтись без прикрытия. Без мастеров, которые придавали бы жестокости вот такие привлекательные облики. Мы расскажем о том, как наряду с террором против своих и чужих народов империализм все шире использует средства, на первый взгляд, не связанные с насилием. Вспомним любопытную закономерность. Когда кризисные явления нарастают, тут же возникают сотни эстрадных кумиров. Грандиозные массовые зрелища. Хроника 60-х годов запечатлела взрыв молодежных бунтов, появление юных вождей, чьи гитары звали на баррикады. Но вспомним, когда бунт разросся, в дело вступили люди, которые заказали совсем другую музыку. Это они в стороне от баррикад поставили других кумиров. Это они сумели отвлечь молодежь, подменить подлинный протест вот такой иллюзией протеста. Так было тогда, так и сегодня. Любая революция в сексе, в музыке, в моде, пожалуйста. Любая революция, кроме социальной. Мы расскажем о целом арсенале приемов, которые по сути являются тайным насилием над личностью. Насилием, которое зачастую заставляет миллионы думать и поступать так, как это нужно людям, выполняющим вполне определенный социальный заказ. Речь идет о дезинформации и полуправде, из которой, как известно, готовятся лучшие сорта лжи, в эксплуатации чувств и эмоций, инстинктов и предрассудков. Короче говоря, речь идет о манипулировании сознанием и поведением человека. В свое время на Западе вышла книга Герберта Франка «Манипулируемый человек».
Книга о воздействии рекламы на массовое сознание. Манипулирование реклама? Да. Сегодня реклама – это не только двигатель торговли, а щедро финансируемая лаборатория и гигантский полигон, с помощью которого формируются привычки, представления, вкусы, иллюзии, чтобы навязать человеку не только товар, но и соответствующие мысли, систему ценностей буржуазного общества. Сегодня в производстве рекламы принимают участие тысячи и тысячи составителей текстов, художников, фотографов, режиссеров, дизайнеров, социологов. Но хотелось бы обратить ваше внимание на то, что всю тактику и стратегию завуалированного наступления на умы покупателей разрабатывают психологи. Именно они дают рекомендации, как запрячь эмоции и даже инстинкты в колесницу бизнеса. Вот что по этому поводу пишет Клайд Миллер в книге «Процесс внушения». Вырабатывать условный рефлекс у миллионов детей, которые, став со временем взрослыми, будут натренированы покупать те или иные товары. Singing long leg, small waist, good fit, bright color, bold color, anything but old color, double stitch, over stitch, far out, knockout, Levi's jeans for girls. А вот, так сказать, стратегическая рекомендация. Товар необходимо наделять дополнительными символическими ценностями, которые создаются не в ходе производства самого товара, а в ходе разработки его рекламной кампании. И после этой рекламной кампании выясняется, что эти сигареты, к примеру, только для настоящих мужчин, а этот автомобиль только для юных сердцем. Конечно, и настоящие мужчины, и юные сердцем – это всего лишь приманки, рассчитанные на определенные круги потребителей. Известный американский социолог Дэниел Бурстин пишет: производство иллюзий, наводняющих наш жизненный опыт, стало бизнесом Америки. Производство иллюзий. Посмотрите. The clothes I design transform a woman. My fragrance from Avon, Fantask, does the same thing. Fantask lets a woman experience intensely her power to express. Вот такие неточные, неадекватные, смещенные образы в Америке называют имиджами. Имидж стал главным стимулом в погоне за покупателем, особенно при продаже однородных товаров. Скажем, многие сорта пива мало чем отличаются друг от друга. И тем не менее тратятся сотни и сотни миллионов долларов, чтобы снабдить их разницей. А вот как нещадно раздувается и эксплуатируется эгоистическое стремление возвыситься над своими коллегами, друзьями, соседями. Обратите внимание, на каком фоне рекламируются эти сигареты. Так товар наделяется символической ценностью престижности, намекая, что эти сигареты только для людей с высоким материальным, а значит и социальным положением, манипуляторы с успехом пополняют ряды поклонников, в общем-то, ординарного товара. Все эти приемы и приемчики с успехом используются для прославления институтов буржуазного общества. Bigger than General Motors, Toyota, Nissan, Renault, Mercedes-Benz, or Volkswagen. In 1981, for the 10th straight year, we sold more vehicles outside our home market than any manufacturer in the world sold outside its home market. Being so big over there gives us a world of resources. Снабжая монополией мифическими добродетелями,
рекламщики беспринципно придумывают для них различные девизы. Так, девиз монополии General Electric, производящий, кроме всего прочего, оборудование для ракет, такой: прогресс для людей. А химический концерн DuPont заявляет в своем девизе: лучшие вещи для лучшей жизни. Разве не примечательно, что в эти лучшие вещи для лучшей жизни входит и дюпоновский напалм, которым американская военщина сжигала мирное население во Вьетнаме? Мы хотим вам напомнить, какое определение давал Америке Фридрих Энгельс. Республика политических дельцов, где политика — лишь коммерческое предприятие. Что же изменилось с тех пор? Мы продаем кандидатов и их борьбу, как бизнес продает свои товары, заявляет председатель Национального комитета Республиканской партии Леонард Холл. Политическая реклама откровенно приближается к коммерческой, просто-напросто заменяя товар кандидатом, констатирует журнал «Таймс». Это может показаться невероятным, но слова «торговля», «производство», «сбыт» настолько прочно вошли в политический лексикон Америки, что без всяких кавычек, как видите, выносится в заглавие серьезных книг, многочисленных статей, кинофильмов. Какой же реальность отражает это явление? Я представляю себе избирателя между двумя кандидатами, как покупателя, колеблющегося между двумя тюбиками зубной пасты. Будет выбран тот сорт, который наилучшим образом запечатлится в его памяти. Это циничное признание не кого-нибудь, а Россера Ривса, создателя первой политической кинорекламы для кандидата в президенты Эйзенхауэра. Между двумя тюбиками зубной пасты. Посмотрим, как это делается. 1960 год. Это Джон Кеннеди. Что делает здесь, у проходной провинциального заводика, кандидат в президенты? Здоровается с незнакомыми людьми. И то же самое на улице другого городка. К чему такой псевдодемократизм? А потому что рядом кинокамеры. И все эти улыбки, рукопожатия, интервью сегодня же вечером увидит Америка. Так создавался привлекательный образ кандидата. Прост, доступен, совсем рядовой американец. Демонстрирует простоту и доступность, потому что так рекомендует манипуляторы общественным сознанием. Я хочу, чтобы людям нравился кандидат, даже если они не понимают ни одной его мысли, заявлял один из мастеров политической рекламы Роберт Вудман. Эти кадры сняты перед началом первых в истории США телевизионных дебатов. Кеннеди или Никсон? Демократ или республиканец? Через несколько минут их увидят миллионы телезрителей. Через несколько минут. Но еще за месяцы до этого те, кто вел кандидатов на президентский Олимп, провели многочисленные опросы. Что привлекает вас в кандидате? А вас? Что отталкивает? Никсон опытен. Это успокаивает. Но слишком ловок, это вызывает опасения. К тому же республиканцы заботятся лишь о богатых. Это возмущает. А демократы? Кеннеди находчив. Это впечатляет. Но миллионер это настораживает. Он молод и неопытен, это тревожит. И к тому же католик это очень тревожит. Итак, сегодня они вооружены знанием общественного мнения. И поэтому все, что отпугивает, маскировать. Все, что привлекает, укрупнять.
Сейчас они будут штурмовать своих избирателей, лишь бы нервы не подвели. Их лица, их состязания в красноречии одновременно вошли в миллионы американских домов, предлагая телезрителям хорошо продуманные наборы самых лучших личных качеств. Но были и накладки. Мне кажется, что я придавал большее значение тому, что собирался сказать, чем тому, как я выгляжу, сожалел впоследствии Ричард Никсон. Так, с разницей всего 113 тысяч голосов, был выбран, если пользоваться американской терминологией, сорт президента Кеннеди. Роджер Эллис, постановщик политических телешоу, торжествовал. Наша работа – это начало совершенно нового подхода. Это путь, при помощи которого теперь будут избираться президенты. Ребята, поднимающиеся наверх, теперь обязаны быть актерами. Те, кто постарше, помнят, этот самый простой американский президент объявит блокаду Кубы. Этот самый симпатичный президент загонит многих из этих восторженных юнцов на такую обработку в казарму. Тем, чтобы потом, озверевшись, выпустить на Вьетнам. Те, кто постарше, помнят. Этот самый обаятельный президент был убежденным антикоммунистом. Человеком, который еще в 50-е годы проталкивал в Конгрессе позорный закон, направленный против инакомыслящих. Закон о внутренней безопасности, у истоков которого, парадокс, стоял кандидат-соперник. Гладковыбритый Маккарти, называли тогда Ричарда Никсона. Так, четверть века назад боролись за власть два политических близнеца. На деле в США однопартийная система, демопубликанская партия, замаскированная в двух партиях, демократическая и республиканская. Независимо от того, кому вы отдаете свой голос, вы голосуете за демопубликанскую партию, признает и сегодня идеолог консервативного толка Риджер. Да, и сегодня хорошо отработанный механизм демопубликанского шоу надежно гримирует политические цели кандидатов. Главное – создать претенденту привлекательный имидж. Все остальное несущественно. Поэтому, как и прежде, демонстрация чуткости, трудолюбия, простоты, как и прежде, выпускаемые по команде воздушные шарики, подсадные утки, выкрикивающие имена кандидатов, сотни статистов с флажками и транспарантами, традиционный набор рекламного шоу, в котором благодаря телевидению принимает участие вся Америка. Как и прежде, теледебаты, и по-прежнему все, что тревожит, обходить, все, что умиляет, на первый план. А избиратель? А избиратель, извините, между двумя тюбиками зубной пасты. По-прежнему. Но сегодня процесс внушения ведется все более изощренными средствами. Под прицелами телеобъективов, в блицах корреспондентских фотокамер. Это ваш кандидат. Посмотрите, как мастера политической рекламы подбирают фон кандидату. Сегодня встреча с мисс Мир, и по законам восприятия, симпатии, которые вызывает ее очаровательная внешность, автоматически переносится и на кандидата. А завтра вечер с олимпийским чемпионом, любимцем Америки. Да, как и прежде. Поменьше проблем, побольше эмоций. Те, кто ведет кандидата по трассе предвыборного марафона, предлагают избирателю не политика, блистательные имиджи труженика,
отца нации и, конечно же, примерного семьянина. I met Nancy Davis 33 years ago in California. She'd been my first lady since long before the White House. I can't imagine life without her. Сегодня Америка узнает историю первой встречи с супругой, о встрече с судьбой. Но помнит ли Америка еще об одной встрече с судьбой? С человеком, которого даже американские газеты изображали вот так. Правее Барри Голдуотера в Америке трудно было сыскать. На выборах ястреб с треском провалился. И тем не менее у него появился страстный поклонник. Рональд Рейган. Это он откликнулся на поражение своего кумира речью с символическим названием «Встреча с судьбой». Потом были и другие речи. Вот такие. Нашей целью должен быть парад победы на улицах Ханоя. И такие. Мы можем залить асфальтом эту страну, расчертить места для стоянки автомобилей и успеть вернуть свои войска домой к Рождеству. Подобные взгляды, конечно же, не остались без внимания богатой Америки. И уже через 2 года Рональд Рейган – губернатор штата Калифорния, а в 80-м году – 40-й президент Соединенных Штатов Америки. Заключительные аккорды предвыборной кампании 1984 года, режиссура которой, по словам тележурналистов, была доведена до совершенства. Помним слова американского социолога Бурстина. Если правильный имидж может избрать президента или продать автомобиль, религию, сигареты и одежду, то почему он не может сделать и саму Америку, американский образ жизни, товаром, продающимся по всему свету? По всему свету. Идеи Америки, политику Америки, блистательный имидж Америки. Это может показаться странным, но стоит тому или иному претенденту прийти к власти, как создается впечатление, что он время от времени страдает забывчивостью. Вспомним, президент Трумен отдал приказ уничтожить в атомном огне мирное население Хиросимы и Нагасаки. И тем самым писал одну из самых позорных страниц в истории Америки. Но это не помешало ему заявить: народы мира обращаются к Соединенным Штатам за доброй волей, силой и мудрым руководством. Вряд ли генералу Эйзенхауэру не было известно об опытах по исследованию эффективности ядерного оружия. И вряд ли не знал генерал, что объектами этих секретных опытов были не только морские свинки, но и морские пехотинцы. Однако это не помешало президенту Эйзенхауэру на весь мир прославлять американскую систему. Систему, способную на бесчеловечные опыты даже над собственными гражданами. Американский эксперимент на протяжении поколений возбуждал страх и мужество миллионов в других странах. Нет, не страдал забывчивостью президент. Сознательно искажал истину. Правда неминуемо оттолкнула бы и тех, кто действительно верил в американскую систему, в американский эксперимент. Джон Смитерман, морской пехотинец, верил свято. И надо было его искалечить, чтобы он навсегда перестал верить. Пусть эти картинки не введут вас в заблуждение. Линдон Джонсон был очень жестким, жестоким президентом. Это он дал зеленый свет открытой агрессии во Вьетнаме.
И это в его адрес неслись проклятия американских студентов. «Эй, ЛБ-Джей, сколько ты сегодня убил детей?» А в ответ, посмотрите, как по прямой указке президента маскировалась правда об одной из самых грязных войн. Начало агрессии. Это не война. Это конфликт. Это не войска. Это советники. Это не наступление. Это действие. Это не налет авиации. Это учебный полет. А это не сбитый американский самолет. Это несчастный случай во время учебного полета. Война в разгаре. И скрывать реальность все труднее. И новые запреты на слова, и новые слова прикрытия. Это не напалм, а мягкие заряды. Это не обработка местности отравляющими веществами. Это операция по улучшению видимости в джунглях. Это не бомбардировка, а доставка зарядов. Защитная реакция. Ограниченный воздушный удар. И это не уничтожение гражданского населения. Это умиротворение. Мы помним, правду искажали не только словами. Посмотрите на эти позорные кинофальшивки. Эту войну отмывают и поныне. 12 лет спустя сам американский президент открывает памятник ветеранам грязной войны. Памятник убийц. Я вижу краски, яркие, алые, зеленые разводы. Лет 20 назад эти молодые люди испытывали колоссальное счастье. В те годы наркомания захлестнула Америку. Люди тех дней на свалке общества. Сегодня можно услышать, все это в прошлом. Ночлежки в прошлом. Бродяги и бездомные в прошлом. И выстрелы на улицах тоже в прошлом. И расовая дискриминация. Да когда это было? Все это история. И вот про эти-то годы без тени смущения президент Никсон заявлял: ни одна страна во всей истории никогда не была так близка к достижению справедливого общества. С тех пор прошло 2 десятилетия. За эти годы руками и умом американского народа сделано многое. Но разве приблизилась Америка к идеалу справедливого общества? Разве и сегодня насилие и ужас только на экранах кино и телевидения? Разве действия Ку-клукс-клана не демонстрируют безнаказанность расизма? А разве это не в Америке, только по официальным данным, 50 миллионов наркоманов? И разве не сам президент
убеждается в масштабах этого бедствия. Learn how to survive what's coming on the earth, so we can better serve God's people for His name's sake. А разве бывшие псы Вьетнамской войны сегодня не воспитывают новые поколения убийц? Руку в отцах. Держи пистолет крепче. Палец на крючке и смотри прямо. Так, крепче. Огонь. Представь себе, это человек. Делай 3 дырки в сердце. 19 тысяч убийств. Около 700 тысяч вооруженных нападений. Каждые 3 секунды ограбления, кража, изнасилование. Таков печальный итог 1984 года. God bless America. Боже, спаси Америку! А что президент? Our country is destined for grandeur. Нашей стране суждено величие. Пусть история скажет о нас. Это были золотые годы. Золотые годы. В какой еще цивилизованной стране можно увидеть такое отвратительное зрелище? Партии жестокости в исполнении прекрасного пола. Но, может быть, здесь, на арене, лучше, чем там, в очереди из 9 миллионов лишних людей. И, может быть, такое унизительное в грязи занятие не от того, что с жиру бесится, а потому что лучше так, чем вот так. Или вот так, среди голодных, в очереди за благотворительной похлебкой. Послушаем диктора американского телевидения. In the back streets of suburban Washington, a group of community workers launches a dawn raid. Their target, a huge rubbish bin belonging to a supermarket. На задворках Вашингтона группа добровольцев провела кампанию по сбору отбросов супермаркетов. Эти поборники добра собирают отбросы, чтобы накормить сотни голодных и бедняков, число которых растет в каждом городе. Эти продукты съедобны, утверждают добровольцы. Для доказательства они пригласили на ленч конгрессменов. Еда очень вкусная и прекрасно приготовлена. Как жаль, что многие бездомные и голодные не могут так есть каждый день. Пища из отбросов. Голодные, бездомные. Ну а президент? Я всегда верил, что эта страна заселена избранным народом. Этот архитектурный отброс для избранного народа уже вошел в историю Америки благодаря телевидению, зафиксировавшему открытие ночлежки, редкий дар американского правительства. И теперь 300 из 3 миллионов бездомных получат крышу над головой. Как погромче продать эту копеечную подачку? Для этого вечером к этому столу, прямо из-за этого стола, на минутку, явится министр здравоохранения Маргарет Хеклер. Смотрите, сейчас ей подскажут. Возьмите ложку и улыбнитесь. Она берет ложку и улыбается. Так создаются наркотики лжи. Так даже на горьких судьбах людей создается блистательный имидж самого гуманного и заботливого правительства. Знаете, как сами американцы называют свое правительство? Правительством большого бизнеса для большого бизнеса и состоящее из людей большого бизнеса. Да? Каждый 5-й в президентской рате – миллионер. И именно они заказчики и дирижеры пропагандистского оркестра. А это главный косметолог, а заодно и маньяк-поджигатель на посту пожарного. Так назвали его 18 американских сенаторов. Чарльз Уик, директор UCA,
информационного агентства США. Конечно, тоже миллионер. Что же за ведомство он возглавляет? UCA – это 206 отделений в 125 странах мира. 10 тысяч сотрудников. Десятки радиостанций, в том числе и «Голос Америки». Колоссальные тиражи пропагандистской литературы, среди которой и журнал «Америка». Почти $1 миллиард в год бюджет этого Министерства дезинформации. 1/5 часть всех средств, ассигнуемых США на внешнеполитическую пропаганду, на обработку сознания народа. Это с легкой руки UCA обложки западных журналов заполняют такие картинки. С благословения правительства и самого президента, открыто объявившего крестовый поход против коммунизма. Против нас с вами. Мы оставим марксизм-ленинизм на пепелище истории. Так нас запугивают. И вот такие игры на границах наших союзников, это тоже угроза. А как оценить подобную радиошутку? Мои соотечественники американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал законодательный акт, который навсегда ставит Россию вне закона. Бомбардировка начнется через 5 минут. И тут же на страницах журнала «Америка». Мы протягиваем руку дружбы народам Советского Союза. Искренне ваш, Рональд Рейган. Конечно же, многое, о чем пишет журнал, с тем и связано, что это издание обращается к нам. Заметим, умеют издатели журнала рисовать иллюзорные, манящие облики благостной, глянцевой Америки, рая земного, где каждого ждет неограниченная свобода и счастье. И если верить этому журналу, то счастливы даже американские безработные. Эти сменили профессию. Другие довольны пособием. А эти уже коммерсанты. А этот сменил профессию. А этот доволен пособием. А эти уже коммерсанты. Нет, не для них. И не для этого человека издают журнал «Америка». Он рассчитан на нас. Чтобы нажить политический капитал, все средства хороши. Одна из главных ролей в пропагандистском оркестре принадлежит телевизионной индустрии. Разве могут так жить в Америке, если вот так живут в Америке? Вот как живет Америка. А это не Америка. Вот она Америка. Так создают положительный эмоциональный фон. Их включает механизм вытеснения, вытеснение сознания личного опыта и здравого смысла, Америка, Америка. Так создаются, тиражируются блистательные имиджи беспроблемной страны. Тем, чтобы вместе с ними продавать свои мифы, свои идеи, свою политику. На все стороны света. Причем иногда продавать за бесценок. В 70-е годы, например, американские телефильмы продавались в Польше подозрительно дешево. В 60 раз дешевле, чем в Франции или Канаде. Откуда такая щедрость? У торговцев с идеологическим товаром своя особая бухгалтерия. Но есть пропагандистские услуги, которые они предлагают и вовсе бесплатно.
для жителей Праги и Будапешта, для Берлина и Софии, для Ленинграда и даже для самого отдаленного горного аула. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 170 миллионов в год стоит Америке этот бескорыстный, задушевный голос. Радиостанция «Голос Америки» входит в информационное агентство Соединенных Штатов, которое призвано обеспечивать цели внешней политики Соединенных Штатов Америки. Что по этому поводу пишут сами американские пропагандисты? «Мы пропагандистское агентство», заявляет заместитель директора «Голоса Америки» Николаевич. А пропаганда – это своего рода реклама. Поэтому задача «Голоса Америки» в том, чтобы продавать свой товар. Какой же товар продает «Голос Америки»? У Чукаса, специалиста по теории пропаганды, сказано еще более откровенно. С помощью радиопропаганды следует осведомленного человека превратить в неосведомленного, информированного в дезинформированного, убежденного в сомневающегося. Ради чего это делается? Чтобы убедить другие народы думать и поступать так, как это нужно Америке. Так говорил бывший руководящий работник информационного агентства Теодор Соренсон. А что же нужно Америке? Изменить структуры коммунистических стран. Это говорит уже государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Шульц. Наверное, поэтому-то и называл бывший президент Соединенных Штатов Америки Картер систему зарубежного вещания одним из ключевых элементов американской внешней политики. Повторение этой передачи вы можете слушать в пятницу в 19:30 по Владивостокскому времени. Сейчас очередное чтение из Священного Писания. Сказал Иисус: «Мир оставляю вам». Голос Америки, Вашингтон. Вы прослушали программу «Искусство сегодня». Наше время истекает, и до следующей встречи в эфире. Спасибо. Вот обратите внимание. «Голос Америки» стремится к тому, чтобы его передачи звучали доверительно, задушевно, даже интимно, чтобы в них слышался тон, так сказать, гостя в вашем доме. В психологии этот прием называется созданием «мы-чувства». С его помощью слушатели как бы сближаются с диктором «Голоса Америки». Таким способом создается определенный психологический фон, на котором легче внушить слушателям, или, как говорят американцы, легче продать нужную идею или настроение. А теперь давайте послушаем, какие идеи, что за Америку нам продают. Государство всеобщего благоденствия. Общество равных возможностей. Свободный мир. Открытое общество. Оплот демократии и свободы. Вот так нам рассказывают об Америке. Этот прием в американской теории пропаганды называется glittering generality, что означает блестящая неопределенность или блестящее обобщение. Этот прием вообще типичен для американской пропаганды. Посмотрите, как называют американские вояки свои атомные бомбы. Иволга, Наваха, Гончая, Малыш. А самая большая ядерная стратегическая ракета МХ названа Peacekeeper, что означает «хранитель мира». Примеры попыток манипулировать сознанием, которые применяет «Голос Америки», можно продолжить. Здесь, на Украине, или в Грузии, или в Узбекистане нам расскажут о русификации. А завтра русским расскажут о том, что все их проблемы из-за грузин, узбеков, из-за украинцев. Чехам и словакам скажут, что они могли бы жить и лучше, если бы
в Польше больше работали. А в Польше сообщат, что ее проблемы были бы не так остры, если бы ей активнее помогала Чехословакия. И называется такой прием перекрестной провокацией. Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Южноафриканская полиция сообщила, что после продолжавшихся беспорядков в поселках Капской провинции арестовано 76 человек. Сегодня вечером нас решили натравить на чернокожих террористов из Южноафриканской республики. Нам бесстрастно расскажут о насилии и крови. И это правда, потому что кровь действительно пролилась. Но при этом нам никогда не напомнят об этом. Об этом. Об этом. Обо всем том, что заставило этих людей выйти на улицу и протестовать. Такой прием называют полуправдой или усеченной правдой. И этот прием очень близко соседствует с приемом умолчания. Умолчит «Голос Америки» об этих тренировках с ряжеными в советскую форму американскими солдатами. Умолчит, что каждый час Америка тратит на вооружение 24 миллиона долларов. Молчит, что каждая такая подводная лодка может уничтожить 240 советских городов. Что, по словам контр-адмирала Ларока, только американский флот мог бы вгонять тысячи ядерных зарядов в СССР по крайней мере 3 месяца подряд. Умолчат, но при этом станут упрекать в несговорчивости наше правительство. Можно было бы приводить еще много примеров, но все они только бы подтвердили, что «Голос Америки» имеет одну цель – оправдание агрессивной внешней политики Вашингтона и создание ложного представления об американском образе жизни, очернив при этом социализм и социалистический образ жизни. Еще в 1932 году английский писатель Олдос Хаксли в своем фантастическом романе «Новый смелый мир» описал леденящие душу картины общества, запрограммированного элитой. Особая биохимическая обработка человеческого эмбриона, соответствующая гипнопедия в младенческом возрасте позволяет вырастить идеальные с точки зрения властимущих индивидов. Что это? Фантазия автора или прозрение? Ее имя Жан Юар. Она объект тайных экспериментов ЦРУ. Я пытался бежать, но меня настигли, вернули обратно, погрузили в состояние сна на 23 дня. Его зовут Джован Логи. Он тоже объект для опытов по психическому программированию. Я сделала попытку самоубийства. Чувствовала себя зависимой. Я не могла больше этого переносить. Верма Орликов. И она в числе 53 человек, которые стали жертвами тайных экспериментов ЦРУ. В этом госпитале Элан Мемориал пациенты, обратившиеся за квалифицированной медицинской помощью, были без всякого предупреждения подвергнуты бесчеловечным опытам.
Джон Киссингер был в ЦРУ ответственным за программу под кодовым названием «Проект МК Ультра». Мы должны были побыстрее найти пути, а именно химические, психические или другие средства, способные оказать воздействие на поведение человека. Их травили наркотиками. Мучили импульсным светом. Воздействовали электрошоком в дозах в 100 раз превышавших допустимые. Так выглядели сеансы гипнопедии. Им подсаживали чужие мысли, чужую волю, чужие эмоции. И наблюдали. Наблюдали за тем, как они забывали свои имена, свой язык, как их постепенно захватывал по сей день не покидающий страх. Все они в результате чудовищных опытов пожизненные инвалиды. Полигоны для бесчеловечных экспериментов превращены сегодня и тюрьмы США. У заключенных удаляют, разрушают целые участки мозга. Для улучшения поведения. Так в этой стране достижения психохирургии используют для решения социальных, правовых и моральных проблем. Книга «Физический контроль над разумом. Путь к психоцивилизованному обществу» – еще один жуткий рецепт на завтра. Автор, профессор Хозе Дельгадо, вживлял в мозг животных радиоустройства, связанные с компьютером, и на расстоянии управлял их поведением. Профессор убеждает, подобные методы со временем будут идеальным средством контроля и за поведением человека. Залог тому – успешно проведенные опыты в клиниках для душевнобольных. Эти кадры запечатлели эксперименты фашистующих ученых над американскими военнослужащими. Опыты по химическому программированию поведения. Так готовят рецепты на завтра. Вот что заявляет бывший руководитель Гудзоновского института Герман Кан. Химические препараты дадут возможность уже к 2000 году осуществлять контроль над массами людей через воду, пищу, воздух. Не над насекомыми или морскими свинками, над людьми. К 2000 году модификация поведения. Формовка людей к 2000 году. К 2000 году контроль над разумом. Помните. Я изображу здесь красный крест. Я хочу выжить. Моя семья должна выжить. Против атаки вертолетов сверху тоже красный крест. Я монтирую еще перископ. И мы едем в направлении к Рейну. Здесь наверху тоже амбразура. Если появится советский патруль, я смогу себе помочь. Смотрим, какова обстановка. Если она становится абсолютно восточной, то мы движемся во Францию. Я уже получил визу. Уже? Да. А там мы погрузимся на судно и в Аргентину. Я в Аргентину. Ведь Южная Америка все же не участвует в мировых конфликтах. Этот до безумия запуганный советской угрозой человек – жертва манипуляторов от политики. Как видите, могущественные силы, скупая талантливых и бездарных, добропорядочных и бессовестных исполнителей, продают не только зубную пасту и религию, президентов и сигареты. Не только это. Вот они, жертвы психологической обработки. Дети и взрослые в самой Америке.
запуганные советскими ракетами. Вот они, люди, запрограммированные манипуляторами общественного сознания в Польше. Вот они, обманутые западной пропагандой, наши бывшие соотечественники, инженеры, педагоги, врачи. Помните, на прицеле и ваш мозг. Помните. Но помните и то, что империя внушения не всесильна. Она боится разума. Помните, она боится разума. Помните. Wow. Tonight was an awesome night. I appreciate you guys staying up late. I also appreciate you letting me indulge me and watch this film. Man, that was something else. You know, obviously propaganda. But you know, they knew what buttons to push. They knew what egregious American things in the 50s, 60s, 70s, 80s to highlight. Well, 1985 is when that came out. Man, that was something else. Thank you for indulging me. Like I said, that was quite the spectacle. Again, you know, bought that in the Ukraine, and just have not had a time to watch it, so I appreciate you guys sitting along and watching tonight's screening. I have not had a chance to look at a calendar for when we're going to do the next one of these in July, but we will do it a Sunday. Keep an eye on Facebook or YouTube or the avgeeks.com site. Thanks again for tuning in and telling your friends about what we do at AV Geeks. Normally we're not this political, but we took a pretty hard line against hippies tonight and against Western capitalism and idealism. And we did see some awesome pest footage, which was great. Again, if you like what you saw, I'd like you to contribute. You can actually go to patreon.com/avgeeks and donate. That money goes towards buying equipment. It's going to buy a long HDMI cable so that I'm not so bound by cables here, and have more decent signal. We've been using new technology that we purchased thanks to Patreon, so hopefully the image has gotten a little bit better. The lip sync hasn't become a problem. But again, I collect films and show them, but it really makes me happy to see other people watching them and commenting on them. So thanks again for tuning in, and I will see you again at some other point. So if you're in the area, there's some AV Geek shows coming up at the Alamo, Kings, and the Alamo again in the next couple of weeks. So go to avgeeks.com and learn more about that. But we'll see you soon. Stay cool. It's already gotten gross in Raleigh. And so keep cool, and we will talk again. Take care. Bye.